అందరికీ నమస్కారం. ఆలై ఇన్ఫ్రా రోలింగ్ మెడోస్ బ్రోచర్ అనావిష్కరణ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈనాటి మన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు శ్రీ 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 త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ చిన్నజీయర్ స్వామి వారు. వారికి అందరూ ఆహ్వానిద్దాము. దయచేసి అందరూ లేచి నిల్చోవలసిందిగా ప్రార్థిస్తూ చిన్నజీయర్ స్వామి వారిని కూర్చోవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాము. శ్రీ 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 త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ చిన్నజీయర్ స్వామి వారికి మనసావాచ స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాం. స్వామి, మీరు ఇక్కడ ఉండడం మా అందరి అదృష్టము. మిమ్మల్ని కల్లారా చూడడం అనేది చాలా చాలా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఈనాటి ఆలై ఇన్ఫ్రా రోలింగ్ మెడోస్ బ్రోచర్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున స్వాగతం తెలియజేస్తూ దయచేసి స్వామివారిని కూర్చోవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాము. స్వామివారిని ప్రత్యక్షంగా చూడాలని ఎంతో మంది కోరిక. మరి ఈరోజు ఆలై ఇన్ఫ్రా ఈ బ్రోచర్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం సందర్భంగా మనందరికి కూడా స్వామివారిని ప్రత్యక్షంగా చూసే అదృష్టం కలిగిందనే చెప్పాలి. వారి ఆశీస్సులు, వారి కరుణ కటాక్షాలు మనపై ఆలై ఇన్ఫ్రాపై ఎల్లవేళలా ఉండాలని మనసారా కోరుకుంటూ దయచేసి అందరినీ కూర్చోవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఈనాటి ఆలై ఇన్ఫ్రా రోలింగ్ మెడోస్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమానికి ఎంతో మంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, అంటే ఈ సంస్థలో పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు, ఈ సంస్థకు వెన్నంటే ఉంటూ మేము ఎప్పుడూ మీతోనే ఉంటాము అనుకునే కస్టమర్లు, అలాగే ఫ్యామిలీ, ఈ సంస్థకు సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా రావడం జరిగింది. సో వారందరికీ కూడా పేరు పేరున స్వాగతం, సుస్వాగతం తెలియజేస్తున్నాం. తుక్కుగూడ ప్రాంతంలో 122 లగ్జూరియస్ విల్లాస్తో పెద్ద స్పేషియస్ విల్లాస్ని మనకు అందిస్తున్నటువంటి ఆలై ఇన్ఫ్రా వారు. అండ్ ఆలై ఇన్ఫ్రా అని మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడల్లా ఖచ్చితంగా మేనేజింగ్ పార్ట్నర్ నిరూప్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడకుండా ఉండలేము. 20 ఏళ్లగా 2003లో ఎన్ఏ ఆర్కిటెక్ట్స్ అనేటువంటి కంపెనీని మొదలుపెట్టి దాదాపు 20 ఏళ్లగా ఎన్నో లగ్జూరియస్ ప్రాజెక్ట్స్ని ఎంతో అద్భుతంగా డిజైన్ చేసి మొదటిసారి ఒక బిల్డర్గా, ఒక కన్స్ట్రక్షన్లో అరంగేట్రం చేసినటువంటి ఘనత నిరూప్ రెడ్డి గారిది. నిరూప్ రెడ్డి గారి ప్రాజెక్ట్స్ అనగానే ఒక మంచి స్టైల్గా, ఒక స్టైల్ ఐకాన్గా ఆయన మనందరికీ బాగా పరిచయం. మరి ఇప్పుడు ఒక కొత్త రోల్ని, ఒక కొత్త పాత్రని తీసుకున్నారనే చెప్పాలి. మరి ఈరోజు ఆలై ఇన్ఫ్రా అనేటువంటి ఒక కొత్త సంస్థను ప్రారంభించి ఇకపై వారు చేయబోతున్నటువంటి ఈ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్టులు, అలాగే ఒక బిల్డర్గా ఆయన చేపట్టే ప్రతి ప్రాజెక్టు కూడా ఈ ఆలై ఇన్ఫ్రా కిందే ఆయన చేయబోతున్నారు. ఆయనకు రీసెంట్గా ఫస్ట్ ఎడిషన్లో టాప్ 30 ఆర్కిటెక్ట్స్లో వన్ ఆఫ్ ది ఆర్కిటెక్ట్గా కూడా ఆయన అవార్డుని కూడా సొంతం చేసుకున్నారు. ఇక సీఎం హౌస్ అయినా, ప్రగతి భవనాలైనా, ఇక ఎటువంటి గొప్ప ప్రాజెక్ట్ అయినా కూడా, సీఎం క్యాంప్ ఆఫీస్, ప్రతిదీ కూడా మన నిరూప్ రెడ్డి గారికి సొంతం. అటువంటి ఆయన స్టైల్ డిజైన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎవరూ చేయలేరు. మరొక్కసారి మీ చప్పట్ల సమక్షంలో శ్రీ 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 త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ చిన్నజీయర్ స్వామి వారిని సవినయంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. నమస్కారం. నమస్కారం స్వామి. మిమ్మల్ని దగ్గరగా చూడడము మా అందరి అదృష్టము, మాకెంతో ఆనందకరము. ధర్మం 4 పాదాల మీద నడవాలంటే ముందు ప్రతి ఒక్కరి మనస్సులో, మాటలో, చూపులో, చర్యలో ఉండాలి. మానవ జీవన సూత్రం సమాన ధర్మం, మానవ సేవే మాధవ సేవ అని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన సమతామూర్తి అడుగుజాడల్లో నడుస్తున్న ఈ తరం సమతామూర్తి చిన్నజీయర్ స్వామి వారు. మాధవ సేవగా సర్వ ప్రాణి సేవ అనగానే మనందరికీ గుర్తొచ్చేటువంటి మన చిన్నజీయర్ స్వామి వారు. ఆ సేవని మనందరం కూడా ముందుకు తీసుకెళ్తూ స్వామివారి అడుగుజాడల్లో నడిచేవారు, వారి స్ఫూర్తితో ముందుకు వెళ్ళే వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు. మరి ఈరోజు వారిని జ్యోతిని వెలిగిస్తూ, జ్యోతిని ఆరాధిస్తూ ఈనాటి మన కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము.
बोधयामि बोधयन्तीं त्वा साधयामि त्वा साधयामि. మరి ఈరోజు ప్రాజెక్ట్ లోగోని ఆవిష్కరించవలసిందిగా స్వామివారిని ప్రార్థిస్తున్నాము. ఆలై ఇన్ఫ్రా రోలింగ్ మెడోస్ లోగో లాంచ్ని అలాగే ప్రాజెక్ట్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని స్వామివారి చేతుల మీదుగా ఇప్పుడు మనందరం చూస్తున్నాము. హలో ఆలై ఇన్ఫ్రా రోలింగ్ మెడోస్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం జరిగింది. ప్రాజెక్ట్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం లోగోని కూడా ఇప్పుడే మన చిన్నజీయ స్వామి వారు ఆవిష్కరించారు. సో వారిని దయచేసి సవినయంగా కూర్చోవలసిందిగా ప్రార్థన. ఆ తర్వాత మన మేనేజింగ్ పార్ట్నర్ నిరూప్ రెడ్డి గారి గురించి ఇంతకుముందే మాట్లాడుకున్నాము. ఆయన లగ్జరీ అనగానే ఏదో డబ్బు పెడితే సరిపోతుంది అని కాకుండా ఇంటిని సమయానికి అందజేసి ఒక స్పేషియస్గా ఉండే ఇంటి వంటి గృహాన్ని అందించడంలో, ఒక హైట్స్ పెంచడంలో ఆయనకంటూ ఒక సపరేట్ స్టైల్ని కూడా ఆయన క్రియేట్ చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తి. ఇన్ని ఏళ్ళు ఒక ఆర్కిటెక్ట్గా ఉంటూ ఆర్కిటెక్చర్ రంగంలోంచి ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్లోకి అడుగుపెట్టినటువంటి మన నిరూప్ రెడ్డి గారు ఈరోజు ఆలై ఇన్ఫ్రా రోలింగ్ మెడోస్ గురించి స్వయంగా ఆయన మాటల్లో మనందరికీ తెలియచేయబోతున్నారు. ఒక్కసారి నిరూప్ రెడ్డి గారికి స్వాగతం సార్. Good afternoon, everyone. We thank Chinnajiyar Swami Garu for accepting our invitation and coming all the way in his busy schedule to bless us and honor us. Thank you, Swami Garu, for coming here. So, being a successful architect for 20 years and then coming into real estate was a very difficult decision for me, because as you know, it's always a conflict of interest when an architect becomes a builder. But I had to take this decision because always I wanted to make best homes and create best spaces for people. So because normally as an architect, so when we make good homes, people think of us, lifelong. Whenever they feel a nice moment, good thing happen in their family, or whenever they're comfortable in their home, all their pride moments, always they remember the architect. At the same time, when we do a bad house also, it's vice versa. So for us, always we've been in this field for last 20 years. And then suddenly one day, me and my partner Koti, we decided let us do a venture and do something which has high standards, and let us create some kind of standards in real estate field, which we should ourselves always break them and make new standards. So we started this site. We actually, once we looked at this site, I really like this site because it's next to forest. So any land next to forest is like you're breathing fresh air every day, and you'll never have a high rise or any building, any kind of high rise building next to your house. So this was always, it used to pain me when we used to make gated communities in city, where always we make villas, and then next to villas we have these high rise buildings coming and killing the privacy of the villa owners. So the main purpose of taking this land was which is very next to airport, and then creating these kind of villas. So the name itself, Rolling Meadows, say it's next to green fields and all. So now we have better connectivity via ORR, and then we have the metro coming till airport and Tukugoda. So it's connectivity-wise very easy. And the best part of this venture is, even if you have to drive to Kokapet or any kind of happening places in city, you take 30 minutes. The same 30 minutes, from Gachibowli you're into your house here. So, and it's a stress-free drive. At least till Kokapet, you have to have a lot of stress in driving. At least this is a stress-free drive on the ORR, where you can drive yourself very comfortably and come to your home. And I think this part is developing. I think the first landmark we have in this part of city is our own statue of equality, created by none other than our Swamiji. It has created
a landmark. It's really a landmark, not over for this area, but for all over India. It's one of its project, and a lot of dedication, passion has gone into those projects. It's always an example for us to follow the footsteps of Swamiji. Coming to this project is about 40 acres, and we have about 122 villas spread across 40 acres. So we're doing courtyard villas, and then the segment, what we wanted to showcase was luxury segment. So our main target is luxury. So luxury is again not on, spending money or putting on expensive things. For me, luxury is the space itself. So when I talk about this, when I give 14 feet, 15 feet heights, that itself is luxury for me. So I believe luxury doesn't come in spending money or putting gold or anything, but for me is creating those kind of spaces, where a man can feel himself comfortable. So for each individual, luxury meaning varies. So for me, it's like giving high spaces, giving grand entrance, giving a nice 12 feet main door, giving nice 9 feet main doors. So for me, this is luxury. So the perspective changes from person to person. And then what we have done here is we have about 5 acres of organic garden. When I call it luxury, again, you may contemplate why is Nirup talking about organic. So there's nothing, as I said, luxury doesn't mean, it has different meaning. So we have 5 acres of organic garden in the project, and then we have a beautiful 2 acres of central landscape just for like senior citizen walking, pet park, dedicated walking track. See, in most of the gated communities, we see people walking on the footpaths. That's why here we have created a dedicated walking track where the villa owners can, walk without any creating any hindrance to traffic or even adults, children. And we have a dedicated cycling track, and we have other sport amenities. We have a clubhouse of 40,000 square feet, which has all the amenities, a nice terrace infinity pool, which overlooks the forest. And then you have bowling alley and everything. I mean, like any other amenities, like any other gate community. So with this, I thank Swamiji for again, coming and blessing us here. I take leave, and this is our first project, Aalay Infra, and it's called Rolling Meadows. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈరోజు ఈ సంస్థకు సంబంధించి ఇది మొదటి ప్రాజెక్ట్ కావడము, ఆ కార్యక్రమానికి బ్రోచర్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమానికి స్వామివారు రావడం అనేది నిజంగా ఇన్ఫ్రా వాళ్ళు చేసుకున్నటువంటి చాలా అదృష్టం. నిజంగా రోలింగ్ మెడోస్ ఇంకా రోలింగ్ చేసుకుంటూ అలా హార్స్ లాగా ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది ఖచ్చితంగా. మరి ఈ సందర్భంగా స్వామివారి చేతుల మీదుగా బ్రోచర్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం. స్వామివారికి ధన్యవాదాలు. వీడియో రెడీగా ఉందా లక్ష్మణ్? వాక్ త్రూ వీడియో ఇస్ రెడీ? ఓకే. స్వామివారి చేతుల మీదుగా ఒకసారి సార్ రిమోట్ అందజేస్తే వాక్ త్రూ వీడియోని స్వామివారి చేతుల మీదుగా లాంచ్ చేద్దాము. ఇప్పుడు మనందరం
ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్నటువంటి చిన్నజీయ స్వామి వారు మనందరికీ బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వబోతున్నారు. ఈరోజు మంగళ శాసనాలు మనందరం కూడా ఈరోజు రోలింగ్ మెడోస్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో తీసుకోబోతున్నాము. స్వామి వారికి మైక్ అందజేస్తున్నాం. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. ప్రియ భగవద్బంధువులారా, శ్రీమాన్ నిరూపరెడ్డి దంపతులు, శ్రీమాన్ శివకోటిరెడ్డి దంపతులు కలిసి 120 విల్లాస్ ఇక్కడ నిర్మాణం చేయబోతున్నారు అని మా రమేష్ గుప్తా గారు పరిచయం చేశారు. శ్రీమాన్ నిరూప్ గారు కలిసినప్పుడు వీటిని ఆరంభం చేసినప్పుడే మన కోటిరెడ్డి గారు ఇందాక చెప్పారు, దాన్ని మీరు రావాలి ఇక్కడ వీటిలోకి అని మేము అనుకున్నాము అని వారు తెలియచేశారు. వారికి అట్లాంటి అభిమానం కలిగినందుకు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. వారికి అనేక మంగళ శాసనాలు చేస్తున్నాం. ఇప్పటిదాకా శ్రీమాన్ నిరూప్ గారు ఇక్కడ నిర్మాణం చేయబోయేటటువంటి విల్లాస్ ఏ రకంగా మిగతా వాటికంటే స్పెషల్ అనే దాని గురించి చాలా చక్కగా చెప్పారు. వారు ఆర్కిటెక్ట్గా ఉంటూ అనుభవాన్ని గడించి 20 సంవత్సరాల పాటు ఇప్పుడు కోటిరెడ్డి గారు వీరు కలిసి ఈ రకమైనటువంటి ఒక ఉద్యమాన్ని ఆరంభం చేస్తున్నారు. దే హ్యావ్ టేకెన్ అప్ దిస్ వెంచర్ యాజ్ ప్రాబబ్లీ దేర్ maiden venture and with all kinds of uniqueness. So we have been to the first venture, which is so beautifully presented, very nice, the interior decoration and the landscaping and also the entry points and on the top and the middle and the rear and front, everywhere it looks so beautiful. I think always the presentation becomes always good. ఒకసారి టీవీలో ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చింది, బ్రహ్మాండమైన అడ్వర్టైజ్మెంట్, ఎంట్రీ ఫ్రీ ఫర్ 15 days. What is the place is this? Naraka. నరకానికి ఎంట్రీ ఫ్రీ, 15 days only. Interested can avail it. దాని తర్వాత అందులో ఉండే ఫీచర్స్ అన్ని చూపిస్తున్నారు. బ్రహ్మాండమైనటువంటి ల్యాండ్స్కేపింగ్స్, చక్కటి ఫౌంటైన్స్, మంచి స్విమ్మింగ్ పూల్స్, చక్కగా అద్భుతంగా తాగండి రోప్ వేస్ అండ్ మంచి లిఫ్ట్స్, చక్కటి రైడింగ్స్. అటు పక్కన చూస్తే అద్భుతమైనటువంటి హోటల్స్, అందులో కూడా రకరకాల డిషెస్. మై గాడ్, చూసిన వాళ్ళందరికీ కూడా సర్ప్రైజింగ్. బట్ ఇస్ దిస్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై స్వర్గం ఆర్ నరకం? దే సే ఇట్ ఈస్ నరకం, యా ఆఫ్ కోర్స్, బట్ దే సే ఎంట్రీ ఈజ్ ఫ్రీ ఫర్ 15 days ఓన్లీ. ఇక్కడ కూర్చున్న మీలాంటి వాళ్ళలో ఆయన వాజ్ వెరీ మచ్ థ్రిల్డ్ టు గో అండ్ సీ అండ్ హ్యావ్ a kind of experience, you know, direct experience he wanted to have. గబగబా వెళ్ళాడు ఆయన. ఆ చూపించినట్టుగానే పెద్ద ఎంట్రీ పాయింట్ కనిపించింది. అండ్ దెన్ హీ నాక్డ్ ది డోర్ and the door is open. He entered the room.
Suddenly 8 people came and just, put him in, in a kind of situation where he was not able to, take the breath. It was so much suffocating. And he asked, what does it mean? What is the advertisement I've seen there on the TV screen? He started screaming. We don't know. I want to see Yamraj urgently. యమరాజు గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళారటండి. తీసుకెళ్ళి యమరాజు గారి ముందర నిలబెట్టారు. ఆయన అడిగాటండి, వాట్ యువర్ మెజెస్టీ యమరాజ్, I've seen something there on the TV screen and the announcer was making a wonderful announcements. What is this? Oh, you have seen the advertisement? That's our marketing division. This is reality. That's our marketing division. Marketing is always so attractive and very colorful, very alluring. And probably they see everything that's so bewitching with beauty and so on and so forth. But నిరూప్ రెడ్డి గారు ఇందాక మేము అడిగాం, ఏమండి మీరు ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ డిమాన్స్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు కదా, చాలా బాగుంది, హైట్ చూస్తే అద్భుతంగా ఉంది, లోపల చూస్తే చాలా బాగుంది, ఏమన్నా అన్నీ ఇలానే ఉంటాయా, తర్వాత వచ్చేవి కూడా ఇలానే ఉంటాయా? 2 కావాలి. 1 అదే స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ కావాలి, 2 ఆన్ టైం ఇవ్వగలగాలి. ఇవి 2 చేయగలిగితే నిరూప్ రెడ్డి గారు పెట్టినటువంటి పేరు రోలింగ్ మీడోస్ నిజంగానే ఇట్ గోస్ ఆన్ అండ్ ఆన్ టు ది higher and heights. Anybody takes a home, they don't want a house, they want to make a home, right? Because there is a difference between a home and a house. You can make a house anywhere you like, but you can't make homes. You make home only at one place where you forget everything and you get a kind of relaxation, refreshment and joy. That becomes your home. And we need a home not just to make a living. Living can be done anywhere. But you need a home where you can have good thoughts, what we call Subha Sankalpas. We need to have Subha Sankalpas. We need a home for that. And of course there are Sankalpas, they are growing to people, in tons and tons of Sankalpas may be there to people. But just Sankalpam is not enough. You should be able to translate that Sankalpam into real action. And to make your Sankalpa to reality, you need a kind of ability with you, a power, good and a friendly atmosphere around you, good support from your people. To get that, it is the mind which is the key. The word you use is the key. To get that better word and better thought, good heart, nice support from the people around, there is a science that nature provides, because everything comes from the nature. After all, our body made of nature, our family made from the nature, our living happens from the nature. Because it's the nature that provides everything
Go with nature. That's what we call probably Vastu. Nowadays, people are very much aware of Vastu, isn't it? Everybody knows Vastu, not only people here in India, but by seeing these people, even in other countries also, they are very much aware of Vastu. People in other countries also, while they are opening up some kind of facilities for the people to live in, they also just putting a word according to Vastu. You can understand the power of Vastu. It's a science, of course. It's not a belief. It's not just something, created by somebody. It's a beautiful science where you can get everything good from the nature. You can get good thought. You can do good action. You can make good society around you. You can make a good living. And you can make people happy around you. If you want to have, so it is the nature to cooperate with you. Nirup Reddy garu in that sense, selected a very nice place where the nature is always unpolluted. He chose a place just nearby the forest where nobody is going to corrupt it. Probably, at least for some decades. So, hope the living here becomes better. That's first thing. And second thing, the number he chose is 120, 122. It's a very near the life number. The life cycle of a man provided by the nature is 120. 120 years. If everything goes well, if you are good, your habits are good, your circumstances permit you to make a better living, it's 120. A little bit here and there is, no problem, of course. But we, the human beings, are damaging it, corrupting it, contaminating the style of our life. And thus, slowly we start reducing the span of the life. It's so painful today to see even the small children are facing with so many diseases and problems and health issues. But if the nature permits you, you can lead a life with joy and good health for 120 years. So here seems, whether knowingly or unknowingly, this Aalay Infra is trying to provide a full span of a life for the people probably living in these facilities, so in these villas. I am so happy to hear, to see, and also to feel the atmosphere here created by Shriman Nirup Reddy Dampatulu and Kot Reddy Dampatulu and their team of people who are making this a real, are trying to make it a real, should provide good life and provide a life where man can lead a life for not just to earn and enjoy, but to do something, achieve a higher goal of the life. Leading life is common. Anybody can do that. Even animals do that. But living for a higher purpose is very difficult. That higher purpose is realizing the goal of the life, understanding about the power that runs the whole universal show, and also responsible for our living, whom we call as God. So looks, even these people are very much
connected to God. So that's why in the first villa they have provided a room for worship also. So it's good thing. Let the blessings of God be with his people, and let the blessings be with the people who are going to lead a life in this area. And also let something good be added. Small drop makes an ocean. So whatever the little we are able to contribute to the nature, in whatever the volume it may be, with good heart and intention, definitely that makes a difference at the universal level. We pray to God to bless this Nirup and Kotreddy Garu, Seva Kotreddy Garu, to make this facility a better one, and also to keep on adding many more ventures like this. God bless this, and God bless all of you also who are encouraging them to go ahead with their project. Jai Shriman Narayana. నిరూప్ రెడ్డి గారు అబ్బాయి అభి 2 నిమిషాలు మాట్లాడుతున్నారు. అభి ప్లీజ్. Firstly, good afternoon. Thank you everyone for being here, especially Chinnaswamy Garu. All of you have very busy days, and thank you for making the time to come here. Firstly, I'd like to take this opportunity to tell you that my family, Aalay Infra, has worked their blood and sweat and tears to be here in this position today. We're very proud for our model home to get launched and out to the public. I realize that there's been a lot of work. For a lot of you, this might just be another project that's coming up. But for us, every small detail has been very well thought out to make one of the best projects that's going to be coming to the market. All I'd say is, I am very proud of our entire Aalay Infra family, and I'm looking forward to you guys joining us soon. Thank you. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అభి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి ఈనాటి మన కార్యక్రమానికి, బ్రోచర్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన శ్రీ 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 చిన్నజీయర్ స్వామి వారిని మనందరం కూడా ఒక్కసారి వారికి ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటూ, కోటిరెడ్డి గారి దంపతుల తరఫు నుంచి, నిరూప్ రెడ్డి గారి దంపతుల తరఫు నుంచి చిరు సన్మానం, అలాగే వెనకాల వాక్ త్రూ వీడియో కూడా చిరు సన్మానం, అలాగే వెనకాల వాక్ త్రూ వీడియో కూడా ప్లే చేస్తున్నాం. ఒకసారి దాన్ని కూడా మీరు ఒకసారి చూడొచ్చు.
సో మరొకసారి శ్రీ 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 త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ చిన్నజీయర్ స్వామి వారికి మా అందరి తరఫు నుంచి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. స్వామి, మీరు రావడం ఎంతో ఆనందకరము, రోలింగ్ మెడోస్ చేసుకున్నటువంటి అదృష్టము, ప్రత్యక్షంగా మిమ్మల్ని చూడడము మరింత ఆనందకరము. రోలింగ్ మెడోస్ వారు ఇటువంటి చక్కటి ప్రాజెక్ట్స్ని, ఇంతకన్నా అద్భుతమైన ప్రాజెక్ట్స్ని ఇంకా ఇంకా చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొకసారి విచ్చేసిన ఆలయ్ ఇన్ఫ్రా సభ్యులందరికీ, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ, కస్టమర్స్ అందరికీ మనసారా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ టు ఆలయ్ ఇన్ఫ్రా రోలింగ్ మెడోస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక్కడ ఎవరో పర్స్ పడేసుకున్నారండి. గౌతమ్ అబ్రోల్ గారి పర్స్ ఇక్కడే ఉంది. గౌతమ్ గారి పర్స్ ఇక్కడ పడేస్తుంది. ఓకే.